when I asked him whether he can come, he said, I want to come. Then I asked him why you want to come, because after surgery you are just recovering only. But he said, I want to let the public know that age is only a number today. So when he had this chest discomfort, he went to his cardiologist because then they diagnosed heart block, whereby the heartbeat will be less. As you grow older, the natural pacemaker on the heart will slows down, it will get diseased. So it is called sick sinus syndrome, where the sinus node which gives the electrical impulse to the heart becomes sick due to the age. So they need a pacemaker implantation, that is the treatment. So usually, especially in older people with borderline diabetes, we always do a coronary angiogram also, because he had chest discomfort and we found he had 4-vessel block in the heart. Now the question was whether to do an operation or continue medical treatment or do an angioplasty. So angioplasty technically is difficult, especially in older people with the calcium in the arteries. So the best option was a bypass surgery and with the pacemaker implantation. So when we told him about the requirement of that, he said, whatever you say, I will decide. I will accept because I know the advantage I am going to get. Only thing I am worried is about the pain. So I told him, don't worry about the pain. We make sure that you will not have any pain after the operation. So he will tell the rest of his post-operative course. But why I chose this case to present in the press is to get the people to know about the treatment available for heart disease today. And age is not at all a barrier in treating, provided the patients are willing. Because many times we, as senior experienced doctors and physicians, advise a procedure. Today what happens, they will ask about 10-20 people, go through the WhatsApp information, WhatsApp doctor I call, and then they don't get the correct treatment. Each fellow will have a negative opinion. That if you do like this, this will happen. Nobody will say, okay, you can undergo this procedure, this is advantageous for you. So, if anybody listens to a proper advice, only the beneficiary is the patient. You are the beneficiary. So, in today's world, with so many, because I started cardiac surgery in 1977, when it was, the surgery was a very, very rare thing. In all India itself, there will be 2 or 3 centers doing open heart surgery. Now the surgical procedures, especially in bypass surgery, has advanced so much. I am fortunate to see the development which has happened, because olden days on bypass surgery, you have to stop the heart and use the heart-lung machine, take long hours. The results also were very poor. At least if you operate 100 patients, 25 patients used to die those days. Today, with the developments of technology and our experience with doing these procedures, a patient dying after bypass surgery is a news. Olden times, it was a patient surviving was a very big news. So much we have advanced, and especially in his case, especially older people, when we do the operation without stopping the heart, it's a big advantage because they may have, say, as you grow older, as you know, heart is not the only organ which becomes old. Your kidneys are old, your brain is old, your liver, all the systems are older. So they can have associated problems like sometimes you have liver dysfunction, kidney dysfunction, blocks in the blood vessels going to the brain, into the blood vessels in the leg. All those are possibilities. So they have. So multiple problems of the patient. Beating heart surgery best. Number 1 treatment is beating heart surgery. You have a lot of experience there. In a heart family BP low kidney failure complication heart-like machine so beating heart surgery brain problem kidney problem lungs problem patient advantage. Doctor, I have 4 bypass.
அதில் வந்து இன்டர்னல் மெமரி ஆர்ட்னு சொல்லுவார். அது சாதாரணமாக 70-75 வயசுக்கு மேலே நிறைய பண்ணுறதில்ல, கொஞ்சம் டெக்னிக்கலி டிஃபிகல்ட் தான். இன்டர்னல் மெமரின்னு இங்கே உள்ள ஒரு ரத்த குழா ஹார்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்புறம் வெயின் கிராஃப்ட் இந்த தான் பண்ணுவார். திஸ் இஸ் தி வெயின் கிராஃப்ட். இது நெக்கில் இருந்த வெயின் எடுத்துகிட்டு இது கனெக்ட் பண்ணி இங்கே பிளாக் இருந்துட்டு அயோட்டாயில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு பைபாஸ் பண்ணுறது. அதான் பைபாஸ் பண்ணுறது. ஹார்ட்டு பீட் பண்ணும்போது இங்கே இது 2 மில்லிமீட்டர் தான் இதுக்கு சைஸ் இருக்குது ரத்த குழையில். அது ஹார்ட்டு தட்டாமே பண்ணுறதுக்கு டெக்னிக்கலி கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான். நாங்கள் வந்து லாஸ்ட் 25 இயர்ஸ் ஐம் டூயிங் பீட்டிங் ஹார்ட் சர்ஜரி. மோர் தென் 15,000 பைபாஸ் பண்ணியிருக்குது பீட்டிங் ஹார்ட்டில் வித் சக்ஸஸ் ரேட் ஆஃப் மோர் தென் 99%. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் ஐ தாட் ஐ வில் இந்த கேஸை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணம் அதுதான். ஜஸ்ட் மல்டிபிள் ப்ராப்ளம் ஓல்டேஜில் வரும்போ கூட இஃப் யூ ஹேவ் நம்ம இல்லிங்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கு தான் அது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு தான் பிரயோஜனம். அது தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் பப்ளிக் ஷுட் நோ அபவுட் இட். தட் இஸ் வாட் ஐ ஹேவ் டு டெல். அண்ட் ஃபார் ஹிம் வேற ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டே வெண்டிலேட்டர்லாம் எடுத்தாச்சு, 3rd டே பேஸ் மேக்கர் பண்ணியாச்சு, 7th டே அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செக்கப்புக்காக வந்துருக்கு 7 daysல. ஸோ ஹிஸ் ஒன் ஆஃப் தி சீனியர் மோஸ்ட் கைனகாலஜிஸ்ட் alive இப்போ சென்னையில். அவருடைய சன் ஆல்சோ ஃபேமஸ் டாக்டர் அனூப். They are all very supportive. He has got another son who is an engineer. Advocate, yeah. He is there only. So family support ever since அவர் வந்த உடனே நாங்கள் ஆப்ரேஷன் வேணும் சொல்ல 2 பேரும் சொன்னார், டாக்டர் என்ன வேணும் நீங்கள் பண்ணுங்க, 100% we are willing. Then I told காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம், ஓல்டேஜ் சமயத்தில் ஸ்ட்ரோக் வரலாம், கிட்னி ஃபெயிலியர் வரலாம், நிமோனியா வரலாம், கோல்டு இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம், எது வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. We have heard so much about the hospital and your team. Whatever best for him, நீங்கள் பண்ணிடுங்க. அதனால தான் so we have to see the patient encouragement. The doctors also get really motivated to do the procedure. When you tell a patient they are not receiving it properly, we won't have that much of motivation, especially in today's world. So that is important. The whole family have supported him. That also ரொம்ப important than recovery. இவ்வளோ மேஜர் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது 98 years ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ண சாதாரண nobody will agree for the operation. நிறைய பேரை கேட்பார், எந்த வயசில் எதுக்கு சர்ஜரி பண்ணலாம், சும்மா வேக்சின் சாப்பிட உட்காந்து நான் கொடுப்பேன். இன்னைக்கு அவர்கிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன், நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் போகணும், பேஷண்ட் எல்லாம் பார்க்கணும், செகண்ட் லைஃப் வந்திருக்கிறாரு, அதுதான் சொல்லி வச்சிருக்கேன். So once again I thank Dr. Srivalsan for giving me the opportunity, because what as doctors, without patients we are nobody. Patients only are responsible for stimulating us old age also to continue the work. So I am actually thankful to you rather than you thanking me. Okay. For giving me the, and in my experience in about 45 years, he is the oldest patient I have operated with the quadruple bypass and fixed member implantation. Normally up to 90, 89, 90 we have done, but not many. Thank you. So, I came to Dr. Bashi because my cardiologist advised that he is the right person to tackle my problem. 4 months ago, I had a little ischemia of the heart, I should say, because I have to wait. I was giving a talk in a local college. I told the person I cannot proceed with this talk. Then it turned out to be I had a partial heart block. Within 2 weeks, it just become a complete heart block. Then I consulted my colleague and cardiologist, Dr. Tirumali, at AG Hospital, Tamil. He said, nothing to worry, we'll set it right, we'll put in a pacemaker or something like that. It's all beyond my knowledge. Then when he did it, he found there were 3 blocks, all about 90%. And he said, sir, I don't think we can tackle it here. I will refer you
don't know really. Today, I can boldly say, surgery and post-operative period, I have not had a single pain. Thanks to Dr. Bash. I'm very happy with them, and I would like to inform everyone who is here, plus their friends elsewhere, that heart surgery is nothing